Hello students, നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് യൂക്ലിഡ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ എക്സസൈസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു വേർഡ് പ്രോബ്ലം ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആപ്ലിക്കേഷൻ ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് നമ്മൾ റിയൽ ലൈഫിൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന റിയൽ ലൈഫ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം. An army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? So question പറയുന്നത് the army contingent of 616 people. Army contingent for a group of army, large army group. 616 ഉണ്ട്. They are marching behind a band of 32. The question says ഇവർ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പും they have to march in the same column, means same line, which means band നാല് ലൈനായിട്ട് അവർ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ ആർമി കണ്ടീജന്റും 4 ലൈനായിട്ട് ഇവർ മാർച്ച് ചെയ്ത് പോകണം. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഇതാണ്: what is the maximum number of columns or lines they can march? They can form and march. ഇവര് മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ലൈൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഇതിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇത് യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ യൂക്ലിഡ്സ് ഡിവിഷൻ ലെമ്മ ഇവിടേക്ക് അപ്ലൈ ആവുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നോക്കാം. സോ അതിനുവേണ്ടി നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗ്രൂപ്പ് എടുക്കുകയാണ്. ഒരു റെഡ് ആർമി ആൻഡ് യെല്ലോ ആർമി എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് സ്മോൾ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത്. രണ്ട് ആർമി ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം. ഒന്നിൻ്റെ പേര് റെഡ് ആർമി, മറ്റൊന്ന് യെല്ലോ ആർമി. റെഡ് ആർമിയിൽ 8 പേഴ്സൺസും യെല്ലോ ആർമിയിൽ 12 പേഴ്സൺസാണ് ഉള്ളത്. ഈ റെഡ് ആർമിയിലുള്ളവരും യെല്ലോ ആർമിയിലുള്ളവരും ഒരേ ലൈനിൽ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് 8x1 എന്ന ഡയമെൻഷനുള്ള ഒരു റെക്ടാങ്കിളും 12x1 എന്ന ഡയമെൻഷനുള്ള മറ്റൊരു റെക്ടാങ്കിളാണ് കിട്ടുക. ഇവിടെ കോമൺ ഡിവൈസർ ഓർ കോമൺ ഫാക്ടർ ഈസ് 1 എന്നായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ ഒന്ന് ഓർഡർ മാറ്റി 2 ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക. അതായത് റെഡ് ആർമിയിലുള്ളവർ 2 ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു, യെല്ലോ ആർമിയിലുള്ളവരും 2 ലൈനായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ നിൽക്കുന്ന രീതിക്ക് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റെക്ടാങ്കിൾ ഡയമെൻഷൻ 4x2 ആയിരിക്കും റെഡ് ആർമിയുടെ. ഇനി എല്ലാ ആർമിയുടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് 6x2 എന്നായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കോമൺ ഫാക്ടർ ഓർ കോമൺ ഡിവൈസർ ആയി കിട്ടുന്ന നമ്പർ =2 ആണ്. നമ്മൾ ഈ രീതിക്ക് എത്ര കോളംസ് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ലൈൻസ് ഇവർ നിൽക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. അടുത്ത 8 പേഴ്സൺസ് ഉള്ള ആർമിയിൽ അവർ 3 ലൈൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ 3 ലൈനായിട്ട് ഫില്ലപ്പ് ആവില്ല. കാരണം 3 8ൻ്റെ ഡിവൈസർ അല്ല. ഓർ നമുക്ക് 8നെ 3 കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. സോ വി ഷുഡ് മൂവ് ഓൺ ടു ദ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 4. ഇവരിപ്പോൾ 4 ലൈനായിട്ട് നിൽക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുക. സോ റെഡ് ആർമിയിലുള്ളവർ 2x4 എന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ രീതിക്കും യെല്ലോ ആർമിയിലുള്ളവർ 3x4 എന്ന റെക്റ്റാങ്കിൾ രീതിക്കുമാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ നമുക്ക് കോമൺ ഡിവൈസറായി കിട്ടുന്ന നമ്പർ 4 ആണ്. We can make 5 lines or 6 or 7 because 5, 6 and 7 is we can't divide 8 by these 3 numbers because if you divide 8 by 5 we won't get an exact it is not exactly divisible, right? അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ 5 ലൈൻസും 6 ലൈൻസും അല്ലെങ്കിൽ 7 ലൈൻസ് ഉള്ള ഒരു മാർച്ചിങ് നമുക്ക് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വി അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്, നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ പ്രീവിയസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാക്സിമം ലൈൻ ഓർ കോളംസ് what we can make in this one is 4, right? We saw first 1 is a common divisor or common factor and 2 is a common factor and 4. 1
2 and 4. ഇതിൽ ഏതാണ് maximum? What is the highest common factor? HCF. Highest common factor എന്തായിരുന്നു? 4. So ഈ കേസിൽ 4 ആണ്. അപ്പോൾ maximum they can form a 4 columns in this example. ഇതേപോലെയാണ് നമ്മുടെ ആർമി കണ്ടിൻജന്റ് 616. They are going to march behind a band of 32. ഈ കേസിലും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്നത്. So what we have to find in this case? We have to find HCF of 616 and 32 using Euclid's division algorithm. നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് യൂക്ലിഡ് ഡിവിഷൻ അൽഗോരിതം ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പ്രീവിയസ് വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിരുന്നു. So you can use that method and find the answer of it. So let us solve this by Euclid division algorithm. So let us take the numbers 616 and 32. Is greater, 616 is greater. So we have to divide 616 by 32. So if you divide 616 by 32, 32 on divide table round off here. So we can make it as 30. 30 what is 10 times 30? That is 300. What is 20 times 30 is 600, right? 600. So approximately 20 times and all, right? So we can try it. So 20 times 32. So 32 into 20 times. Just to double it. So 32 2 times just to double it. So 2 times 32 is 64, right? So 64. Then you 640. 640 is greater than 616. So 20 times of so we can try 19 times. So what will be 19 times? 20 times 32 is 640. So 19 times 32 just one time we can subtract. So 19 times 32 just we subtract this 32 from 640. So just subtract it. When you subtract it, we get 10 minus 2 is 8 and 3 minus 3 is 0 and 608. So 19 times 32 is 608. Subtract here. So we get remainder is 8. Right? So we can write in the format of Euclid division lemma, that is A is equal to BQ plus R. So we can write the divisor here, dividend 616 and the divisor is 32 into what is the quotient? Quotient of that 19 is the quotient and what is the remainder we got? 8. So now the remainder is not 0. Right? So remainder it is not 0 means we have to repeat the step. So what we have to do, this divisor at this stage becomes as the dividend. 32 not verum. Then the remainder becomes as the divisor. It becomes as comes here. So 32. How many times? So we know that 8 4s are 32. 8 4s are 32. Then what is the remainder? There is no remainder, so 0. So if you divide 32 by 8, so 4 times 8 is 32. The remainder is 0, right? The remainder is 0. So now we got the remainder as 0, right? So what is the answer? So the divisor at this stage is the HCF of our answer. So what is the HCF? The final answer, HCF is equal to 8. So for the answer of this problem, 8 columns they can make, right? So the final answer is the army contingent and the army contingent and the band, they can make 8 columns. So the maximum they can make it 8 columns. That is the answer. Students, hope you understood. Don't hesitate to call me if you have any doubt. Thank you for watching.